How many? 14. Oh yes. So. チームビブラムの長尾明人と申します。最近は100マイルレースが好きでかなり本数走ってます。高校生までは陸上の短距離をやっていて、トレランは2015年、もうすぐ10年ぐらいの歴になるかなと、思います。100マイルとかをターゲットにしている時期は、週間で100マイルぐらいの距離を走って、あとはそれに合わせた累積標高はレース本番100マイルの例えば7000ぐらい登るレースであれば週間7000ぐらい登ったりとか、一番ボリューム積んでる時で多分それくらいって感じですかね。自分で組み立てて、週に2回ぐらい坂道練とかトラック練とかを混ぜながら全て自分で管理して、トレーニングは組み立ててるっていう感じです。来年の UTMB100 マイルの世界的な大会に出られることが決まったので、それに向けて50キロとか70キロとかそのくらいの距離からある程度しっかり走れるようになりたいっていう思いもあるので、明日の50系に関しても自分の力をしっかり発揮できるように走れたらいいなと思ってます。辛さでいうと50キロのスピードの方がやっぱり自分の中ではしんどいので辛い時間がどちらが長いかって言われるとどうなんでしょうね。50キロの方がしんどいような気もしますけど、1ヶ月少し前に100マイルレースを走ったばっかりでその疲労が抜けたのが、ちょうど先週ぐらいっていうイメージなんで、レースに向けた調整というよりも、暑さに対しての体勢をつける練習をちょっと主にやってきたかなっていう感じです。矢場中温泉っていう風に呼ばれているぐらい、しんどいコースだっていうことは念頭に置いているので、上りも下りも結構急だっていうことと、あとはやっぱ熱がすごいコース上にこもってる、その暑さがもういつまでたっても体から抜けないみたいな、そういう意味で結構厳しいコースだっていうふうに認識してます。サインお願いします。番号4058。はい。で、チェック入れます。ありがとうございます。すみません。Not much left. I'm running for Team Vibram already for 9 years. In 2015 I became the Mount Fuji champion, and this is where my journey with Vibram started. It's another touching point between me, Vibram, and Japan. I love Japan because I have a lot of friends now. So it's basically the journey for friendship, running, sharing cultures. So this is why I'm coming, and I will be coming, I think, in the upcoming years. My goal is for all the races more or less the same. I try to improve and to be better person, better athlete. So this is my purpose. Compared to Europe or US, the Japanese mountains, they're kind of short but steep. It's always a lot of hiking going up, very technical going down, and then connection is really fast. I'm kind of aging runner. I know that I cannot keep with the young guys, and I believe that the guys will push from the beginning really fast. So my strategy is just to run according to my feelings. I don't run according to heart rate, I don't run according to the pace or certain time, to reach aid station. I'm just running how I feel. If I feel good, I'll push. If I feel a little bit low, I'll adapt to that and I'll be a little bit slower.思ってた以上に暑いとやられてます。向かい風がでも気持ちいいっすね。これぐらい吹いてくれた方が。Alrighty, bravo. Let's go. Oh.
ありがとうございます。よいしょ。行こう。半分ぐらいウルトラマラソンでしたね。そうなんだよ。みんな結構やっぱ熱くてやられてる。わからない。ロー今回のレースはそうですね、途中でちょっと一回水切れを起こしてしまって、そこで体がオーバーヒートしちゃって、本当はそこで体力をもうちょっと温存して、最後に備えるつもりだったんですけど、そこで一回ちょっとレースが終わりかけてしまって、エイド出る段階で 1.5 リッターぐらい持ってはいたんですけど、それでも読みが甘くて、下りに入る前にもう水がなくなってしまって気づいたのは間違いないですね。なくなるとパニックにはならないんですかね。いやでも結構今回はちょっと焦りました。本当に飲む水はもちろんですけど、体冷やすのにもやっぱりちょっとないとまずいような状態で、オーバーヒートしてくると熱中症に近い症状出たりとか、下りでちょっと視界がぼやけちゃったりとか、そうするともう乾燥すら危うい状態になってくるんで、だいぶ焦りましたね。もっと自分との戦いに集中したかったんですけど、かなり暑さとの戦いに終始しちゃったかなっていうのはあります。はい、30秒、30秒。なんかね、なんかこう体に悪いです。病気になる。14 minutes. How many? 14. I think you're third. Wow, it's okay. Not feeling great, but doing what I can. Well done. Ja, det. はい、頑張って、5位、5位。頑張って。ほのかちゃんが作らます。何ちゃん？ほのかちゃん。ほのかちゃん、10分前ぐらい。10分経ったか経ってないかぐらい。そう、こっからさあ、山梨じゃなかったんだ。全然ずっと釣っててダメだ。川田さんが。
こっからだよ。待って。ありがとうございます。Hold on. Second place. What? Yes. Over there. Okay, thank you. Do you have a Coca-Cola or something sparkling? Sparkling water. Oh, thanks. Yeah. Thank you very much. Ooh, this is It's hot, I like dehydrated. It's a 30 minutes to the top. You are second. You are Okay. second now. To the next 6 kilometer. Okay. Only one climb, 200 up and after down. But be careful. After next stop, it's 10 kilometer very hard. Up and down, up and down. After like next stop? Yeah. You must take all the water and the good energy. Oh. No. Okay, and the next 10K is really so many How up many? and down. How many 10K? More than 10 small climbs, but up and down. Bravo, bravo. Thank you. 頑張れ頑張れ。You can catch him. 頑張って。4位です。ありがとうございます。ありがとうございます。水を入れてほしいですね。はい。いいですか。ここにどうぞどうぞ。もしよかったらここに。めっちゃ嬉しい。はい。頑張ろう。もうそろそろ開きます。Let's go, let's go, let's go. Well done. Yeah, great job, Natalia.
and she's just ahead. Allez, 30 seconds. Who is it? The Chinese Vibram athlete refrain. ものすごいスピードですね。I'm waiting for my teammate. Did you see her? Yes, Natalia. I felt really good till kilometer 45 when I was still third, and then I had a lot of stomach problems. So it never happened to me, so I don't know how to deal with them. So I just couldn't eat anymore, but I still keep going. I think the important is just to arrive. So I try to keep on with the other girls and do my best. I couldn't eat from 45K. I didn't eat anything. Water and Coca-Cola. The course is very technical, a lot of steep uphills, and the downies are very, very steep with the rope, but well, I like them. And then it's runnable in between, so it's very interesting because you need to have the legs ready to go up, down, and then run on flat. So every time I felt a little bit better, I tried to push. Like when the last CPE, before the last, I tried to push there because I was okay on the flat. So I could push and reach the fourth, my friend. And that's it, and then we almost arrived together. So. Suffering a lot. I think it's the most difficult races I've ever run. Except for the hot temperature, the race routes really difficult. How do you feel about the heat? The heat? The high temperature? Oh, almost burning. Yes, almost burning, yes. I don't think I will come back again. Who knows? Who knows? No! For cheering, yes. For race, no. Maybe Unless he change the race routes. Yes. Congratulations. Thank you. Thank you. いただきましてお写真。そうですね。世界の君のさんがサポートしてくださって一緒に考えた結果途中で自分もちょっと潰れないか心配だったんですけどずっと信じてくれて最後まで全力を出し切ることができて秋山穂香第2章が始まったなと思っておりますありがとうございました黒川と申します。素晴らしい大会をありがとうございました。本当にこの素晴らしい雰囲気を作り出してくれたのは皆さんだと思ってます。僕から拍手を送らせてください。ありがとうございました。以上です。そうですね、前半は、しっかり走れる部分も多くて、しっかり足使ってっていうところと、後半は、しっかり登るところもあって苦しいという、だから山が好きな人にとっては最高なトレイルだと思います。本当は12時間40分をやっぱ世界で戦っていくためにそのぐらいのタイム出したかったんですけど、ちょっとそこには届かなかったんですけど、ただ天候とか考えたらしっかりやれたかなと思ってるんで満足してます。The first 50K was disaster. I had really flat legs, so I power hiked most of the time. I think I was in position 12 or something, and I could not even keep up with the guys, because we are still running. And this is what I expected to do. So I don't know what's impacted that. Maybe not enough rest, because I have kind of hectic 2 weeks traveling, racing, doing the camps, and so maybe a little bit more tired than usually. And I started, to eat a lot, to drink a lot, to have a lot of caffeine and kind of wake up. Then I could push, I catch all the guys, even moved, I think, to second place at some point. When I started the race and I felt flat, I said okay, if I finish in top 3, it will be an amazing race, one of the best races. Yeah, so this is what I did. I like the humidity, I like the heat. I have no problem with that.
it's like placed in my advantage, yeah, because I think if it was like cold day, more guys will overtake me, yeah, because we have like some really fast Japanese, you know, on 100K, yeah, but I think their problem was that we are not heat adapted. Usually I'm taking like 320, 350 calories per hour. Like I think in total I drank like 20 liters, 2 liters per hour. I didn't have like big problems, you know, like running, you know, with the shoes, you know, like grip was like doing its job, you know, like, and it's always, you know, about the grip and the lugs, yeah. So I have a little bit bigger lugs because the terrain in some parts was wetty, muddy, you know, so the Vibram worked perfectly.